Today, the European Union stretches from the Atlantic to the Baltic, a community based on the values of democracy and freedom. But just 20 years ago, the reunification of Europe seemed an impossible dream. Half of Europe lived under communism, the continent was divided, and the symbol of that division was the Berlin Wall, a piece of which stands here outside the European Parliament in Brussels. Here in Berlin, this is one of the very last pieces of the wall still standing, and the protective fence around it is not to stop people from getting over the wall, but to stop tourists from taking souvenirs, bits of the wall to keep for themselves. After all, it's a tourist attraction, but just a generation ago, it was a death trap for those trying to cross from east to west. Building of the wall began in August 1961. For years, people in East Germany had been using West Berlin as a springboard to escape to West Germany. East Germany's population was shrinking fast, and its leaders, together with the Kremlin, decided something had to be done to stem the flow of people fleeing the misery of the communist regime. In 1981, Marita Ulbricht was a medical secretary living in East Berlin. For years, she'd been desperate to escape. So she and a colleague paid a Burmese diplomat to smuggle them through Checkpoint Charlie into West Berlin. But someone had betrayed her. The car was pulled over. Border guards opened the boot, and her dream of freedom was over. She was jailed for more than a year. Dann haben die uns über die Fahrbahn geführt zur Mauerstraße. In den alten Häusern waren Büros von denen. Und dann waren 3 Fopos mit Gewehr. Und sagten dann, also bei Fluchtversuch wird geschossen. Also ich mit meinen Absatzschuhen hätte hier die vielen Meter, wieder sinnlos. So, und dann wurden wir getrennt. Wir haben den Diplomaten schon gar nicht mehr gesehen. Und auch mein Mitflüchtling war weg. Und dann alles auspacken, was wir bei uns hatten. Na ja gut, dann kriegten wir diese Plastiktüte mit den Papieren auf den Tisch. Und dann habe ich aus meinem BH meinen gesamten Schmuck auf den Tisch gelegt, den ich auch nie wieder gesehen habe. Checkpoint Charlie was one of the icons of the Cold War. In 1962, a year after construction of the wall began, local campaigner Rainer Hildebrandt opened a small museum here. Now, nearly 50 years on, its mission is as important today as it was then, to tell the truth about the horrors of totalitarianism so vividly symbolized by the wall that used to stand just meters away from here. Mr. Hildebrandt's widow, Alexandra, is the museum's director. We are now on the place over Checkpoint Charlie. Directly down was the borderline, the white borderline from Checkpoint Charlie, the borderline where President Reagan in 1982 went one step over to show, I do not accept any more this border. Here was also tanks confrontation in October 1961, where nobody knew if the new World War will be. The Berlin Wall was indeed one of the most important points of conflict between East and West, a physical manifestation of 2 competing, incompatible ideologies. During its 28-year history, many visiting politicians came to see the wall and to give moral support to the people of Berlin. But 2 visits in particular stand out, both by US presidents. The first was by John F. Kennedy in 1963, just a couple of years after the wall had been put up and just a few months before he was assassinated. He expressed a sense of moral outrage at the construction of the wall and the inhumanity of the system behind it. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. And then, nearly 25 years later, President Ronald Reagan came here to the Brandenburg Gate just at a time when cracks were beginning to show in the East German system. President Reagan's uncompromising anti-communism was an inspiration to millions living behind the Iron Curtain, and his speech here was electrifying because it was not just a direct challenge to the East Germans, but to the Soviet Union itself. Mr. Gorbachev, open this gate.
President Reagan did not have long to wait for his wish to come true. On the 9th of November 1989, the East German authorities allowed private citizens to cross into West Berlin. It was the culmination of a series of rapid changes. In the mid-1980s, reforms in the Soviet Union introduced by Mikhail Gorbachev had given people in Eastern Europe a small taste of freedom. Then, in the summer of 1989, Hungary and Czechoslovakia opened their borders with Austria, and thousands of East Germans on holiday in Hungary crossed the Iron Curtain. Pressure then mounted on the East German authorities, who were eventually left with no choice but to open the checkpoints in East Berlin. It was a moment that one young immigrant from Ivory Coast remembers as if it was yesterday. André Degbeon joined the thousands of people around the wall that night and played his own small part in history. Le lendemain du 10, on a été voir à la Brandenburg-Gatow qu'est-ce qui se passait. Là, vraiment, il y avait une foule immense. On ne pouvait pas vraiment aller jusqu'au mur et tout, puisqu'il y avait les grandes personnes comme monsieur, comment on appelle ça, Willy Brandt et Kohl qui étaient venus, Genscher et tout. Mais nous, c'est 3 jours après qu'on a été maintenant nous-mêmes munis des burins et pour aller casser des morceaux du mur. Voilà. Et moi, j'ai cassé des morceaux du mur et si je me rappelle bien, j'ai encore des photos où je cassais le mur. Another of the people who witnessed the wall's destruction in Berlin that night is now helping to build the new Europe as an MEP. One of our group members is Mr. Joachim Zeller, who comes from East Germany and is a former mayor of the Berlin Central District. Mr. Zeller, please tell us, what is your most prominent memory of that night in Berlin? Wir waren natürlich, wie alle, auch ich, völlig überrascht, dass plötzlich die Mauer offen war. Und am 10. November hat meine Frau Geburtstag und wir saßen mit Freunden zusammen und hatten kein Radio, kein Fernsehen an und bekamen einen Anruf von Verwandten aus Westdeutschland. Die sagten, was ist bei euch in Berlin los? Wir sagten, wieso? Wir sitzen hier und warten auf den Geburtstag meiner Frau. Und die sagten, die Mauer ist offen. Da haben wir gesagt, ach, ihr spinnt, na, dann macht doch mal den Fernseher an. Und wir schalteten dann das Fernsehgerät an und siehe da sahen wir bereits, wie die Menschen nach West-Berlin strömten. Und da war natürlich auch für uns kein Halten mehr und wir sind dann, ich glaube, an die Eberswalder Straße gegangen, um zu sehen, wie versucht wurde, die Mauer zu überwinden. And what was life like living before in the Cold War, before the wall fell? Ja, es war natürlich das Gefühl, dass wir eingemauert sind, dass für uns Grenzen unüberwindlich sind. Ich habe ja 7 Jahre direkt an der Mauer gewohnt und konnte sehen, wie jedes Jahr weiterhin diese Grenzanlagen vervollkommnet wurden, damit die Menschen nicht aus dem einen Teil der Stadt in den anderen gehen können. Und dieses Gefühl, das beschlich jeden. Für uns ist die Welt zu Ende, obwohl sie an einer anderen Stelle weitergeht. Und das war schon für viele eine Belastung. What role did the EPP play in promoting the reunification of Europe? Die EVP-Fraktion ist die größte Fraktion im Europäischen Parlament und vereinigt Parlamentarier aus allen Staaten der Europäischen Union. Und wir dürfen nicht vergessen, die Berliner Mauer oder die Grenze in Deutschland teilte ja nicht nur die Stadt Berlin oder Deutschland, sondern sie teilte ganz Europa und die Welt. Und der Fall der Mauer ist auch nur möglich gewesen, weil es die Solidarność-Bewegung in Polen gab und weil die Ungarn als Erste den Eisernen Vorhang öffneten. Und die Einheit Deutschlands ist eingebettet in die europäische Einigung. Und das ist, denke ich, ein großes Glück, dass wir mittlerweile ein grenzenloses Europa haben, von Portugal bis in die baltischen Länder, bis Estland, bis an die polnische Ostgrenze. Und hier zusammenzuarbeiten mit Parlamentariern aus dem Westen, aus dem ehemaligen Osten, das ist, denke ich, ein großes Glück. Und wir arbeiten gemeinsam an dem Haus Europa, das ein Haus des Friedens ist und sein wird. So, 20 years on, Germany and Europe have made great progress towards building a common future. But the remnants of the wall here in Berlin remind us that the freedom and prosperity that Europe has today, that perhaps we take for granted, has only recently been secured. And it's here in Brussels where that prosperity and freedom will be nurtured and strengthened.
in a community of 27 member states and 500 million citizens, a community of values.